누가 한국말이 쉽다고 했던가요? 알면 알수록 어려운 하지만 그래서 재미있는 우리말 정말 달라. We have our one and only 통역 전문가 임상혁님 in the studio. 안녕하세요. Good evening. Yes, and good thanks God evening. it's Friday night. Thank goodness it is Friday. 정말 많이 오래오래 기다렸습니다. Me too. It's been a long week for you, huh? It was, and I was actually doing work all day long. Oh my and gosh. I really had a busy day today. Yeah, well, thank God it is Friday. Hopefully we have some good weekend plans. Do you have some fun plans for this weekend? Actually, I have a class tomorrow Oh, no. at the morning. And then maybe I'll meet my friends on Sunday. Oh, that's fun. 금요일도 이제 일도 하셔야 되고 토요일도 일을 하셔야 되는데 getting in a little whisper from a birdie. 사이먼님 오늘 생일이시랍니다. Thank you so much. 그래서 약간 기분이 다운됐었어요. Yeah, because I worked all day, and as I was coming to the studio, I was thinking like, wow, I don't even have a time to blow my candles. 어떡해. 너무 바쁘고 그냥 계속 생일날 이제 일만 하니까 진짜 좀 마지막에는 눈물이 막 나올 것 같았는데. Oh my God. But thanks to your celebration, I feel really better now. Oh, happy birthday입니다. 감사합니다. Hopefully you have an amazing celebration with your friends and family, maybe in a couple of days, maybe on Sunday as well. But as we get older, 그게 인생이더라고요. 당일날에 생일 축하하는 거는 it's luxury nowadays. 그렇죠. 이게 Yeah. 요새 또 현대인들이 워낙 바쁘잖아요. Sure. 생일 챙기기도 힘들고 기념일 챙기기도 힘들어가지고 다들 바쁘게 맞아요. 사는데 네. 그래도 이렇게 바쁜 와중에도 내가 좋아하는 가족들이나 친구들 혹은 연인들과 이제 같이 함께 생일 축하하는 것도 의미가 있겠죠. 맞습니다. 말씀이 좋으셔요. Thank you. 피디님께서도 생일 주간이죠. 생일 날도 아니고 생일 주간. Yeah, it is. It's your birth week, so you still got some time to celebrate, but at least you have your health. 그것도 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 뭐 Yeah. 당연히 이제 제가 뭐 생일이긴 한데 또 요즘 또 날씨도 추워지고 있죠. 맞아요. 뭐 혹시 뭐 어디 아픈 곳 없으세요, 피니터 씨? No, I'm fine. Thank goodness. People around me have been getting the sniffles, and so I'm carrying a crucifix around me, and hopefully I won't get sick. 근데 이런 그 환절기라고 하죠. Like when the seasons changes, that's when people, the kids especially, because now all of our friends have kids, and their kids get sick, the parents get sick, the friends get sick. 돌고 돌더라고요. 그렇죠. So I'm not sure whether you can notice this right now, but my throat is not in a good shape. Oh, no. So I have a bit of a sore throat. And by the way, last week, the 2 weeks before, we talked about the changing weather into the fall. Right. And it seems that it only became like 2 weeks since the start of the fall, but it's now already turning cold like winter. It's winter It already. Single-digit temperatures we've been seeing, but that brings us to our topic. 오늘의 주제는 뭘까요? Yeah, so as you notice, the temperature is going down and the air is getting really freezing cold. And my family's friends are all suffering from the sudden change of temperature. And I am also catching a bit of cold these days. So today I brought some English expressions and idioms related to health and sickness. So hope you guys can stay healthy after learning these expressions with me. All right. Well, do stay safe and warm out there as we take a look at our first expression. 오늘의 첫 번째 표현부터 소개 부탁드려요. 네, 제가 오늘 첫 번째로 가져온 표현은 little off color이라는 표현이고요. 이게 직역을 하면 뭔가 색이 바래지다, 색이 빠져나가다 라는 뜻인데 이게 정확히는 you don't feel well 아니면 한국어로는 우리가 나 지금 컨디션이 좀 안 좋아 이렇게 얘기를 하잖아요. But you don't say in English
my condition is bad, but Right. here you have to say little off color. 그래서 이제 요즘같이 날씨가 쌀쌀해져서 몸 컨디션이 안 좋아지는 사람이 많은데 이럴 때 사용할 수 있는 표현이 little off color입니다. 그래서 얼굴에서 그 생기가 막 빠져나가서 you turn pale and you lose the color from your face. 이런 식으로 이해를 하시면 될 것 같아요. For example, I played with my friend all day long yesterday. Actually, I threw some snowballs and also ride skis. So as a result, I feel a little off color today. 라고 하면은 어제 이제 하루 종일 눈 속에서 친구랑 눈싸움도 하고 뭐 스키도 타고 그랬던 거예요. 그래서 오늘 일어났는데 컨디션이 너무 안 좋아. 라고 이렇게 쓸 수 있겠습니다. 그럴 수 있어요. I think especially as we get older, 노는 것도 몸이 you can't keep up. Just if you're hanging around doing activities, 몸이 안 따라가더라고요. 어느 순간부터 노는 것도 일이 됐어요. It's hard. It's tough. 근데 찾아 보니까 this is more of like a British term. 그래서 저도 들었을 때 I don't think I may not have heard this expression or have used this expression. 특히 영국 쪽에서 많이 쓰이는 것 같은데. So they also use this expression when it comes to people's performances. 그래서 몸 상태도 약간 off color일 수도 있지만 약간 컨디션이 안 좋은 것 같은데 어떤 퍼포먼스 쪽에서도 오늘은 조금 별로인데 별로 그렇게 특별하지 않은 퍼포먼스인데 할 때도 this performance was a little off color this time. 라고도 쓰더라고요. 그렇죠. 뭐 예를 들어서 뭐 그 가수가 예를 들어서 아파가지고 Right. 오늘 노래가 조금 별론데 평소보다 Right. 가창력이 평소보다 좀 그렇죠. 안 좋네라고 할 때 little off color이라고도 할 수 있겠죠. 맞습니다. Little off color. 몸이 좀 안 좋다. 컨디션이 살짝 좋지 않다. 좋습니다. Hopefully, you can just laugh it off as well. Sometimes laughter is the best medicine. And then you can be up and about in no time. Yes. So to be up and about, it means to recover from the sickness. 그러니까 회복을 하는 거죠. 점점 더 이제 상태가 아팠는데 you get better and better and you're getting out of the bed, being active again. And also there's this another term that I want to introduce and that is back on one's feet. Yeah. 하면은 다시 두 발 딛고 이렇게 쓰는 것처럼 다시 이제 침대에서 나와가지고 완전히 회복된. 그래서 to be back on one's feet라고 하면 you recover from a certain kind of disease or illness라고 또 할 수 있겠죠. For example, after taking several pills and having a good rest for 2 days, I finally got up and about again라고 하면 이제 내가 좀 약을 먹고 쉬니까 다시 좀 회복을 할 수 있었다. 라고 또 쓸 수 있겠고요. Yeah. And another expression that you can use, the back on one's feet. For example, after receiving a special treatment, my grandma was able to go back on her feet again. So what's more, she can even go on an exercise now. 그래서 할머니가 몸이 편찮으셨는데 이제 치료도 받고 약도 먹고 해서 다 호전이 됐고 이제 심지어는 운동도 할 수 있어. 운동도 이제 막 할 수 있어. 라고 또 쓸 수 있겠죠. Yeah, that's great. I mean, to be up and about, you can use it in other ways as well. So maybe not just physical, but 헤어지고 나서 우울해졌는데 아니면 해고당했는데 like you got fired from your job or let's say you broke up with your girlfriend or your boyfriend 막 침대에 누워서 울고불고 하는데 then you just realized maybe I should, live life a little bit more positive today. 그래서 그럴 때에도 you can be up and about after your breakup or up and about after, getting laid off. 그런 느낌으로. Right. So this term can actually use for both physical and mental or emotional health. There you go. Well, here's another term that's more for the physical, but not for when you're sick, I hope, but a little more for the cosmetic reasons. Right. So the next term is under the knife. Under the and I'm knife. pretty sure that you guys can all guess what this means. 그래서 한국어에도 사실 비슷한 뜻이 있어요. 그래요? 우리가 너 얼굴에 칼 댔어? 라고 장난식으로 얘기를 하잖아요. 얼굴에 칼을 대다, 몸에 칼을 대다 이런 표현을 많이 쓰는데 under the knife는 말 그대로 그 수술을
수술을 받다, 수술대에 올라서 이제 수술을 받다, go under operation, go under surgery라는 의미입니다. And it sounds a bit scary, right? It does. 한글도 얼굴에 칼을 대다. 맞아요. 근데 이게 우리가 뭐 워낙 이거를 그냥 생각 없이 그냥 나 뭐 이번에 칼 좀 냈어라고 네. 하면은 나 이번에 쌍꺼풀 수술 좀 했어 뭐 이런 식으로 또 해석이 될 수 있겠죠. And for example, more and more women are choosing to go under the knife to look better. 뭐 더 이제 요새 또 특히나 많은 여성분들, 근데 사실 여성뿐만 아니라 also 맞아요. men, 남성분들도 이제 그 좀 더 외모를 더 잘생기거나 예쁘게 보이기 위해서 성형수술을 받는 경우가 많다라고 할 수 있겠고요. Yes. And I'd rather age naturally rather than going under the knife like everyone else for better appearance. 그래서 나는 남들처럼 그 성형수술 받느니 그냥 자연스럽게 늙을래, 자연스럽게 노화를 맞이할래라고 이렇게 또 쓸 수 있겠죠. Yeah. But I mean, speaking of which, I remember when COVID was at its peak and people were all doing Zoom calls and 영상 통화를 하면서 미팅을 하는데 there was such a phenomenon that people realized 본인 얼굴을 화면에서 보니까 너무 못생기거나 주름이 있고 그렇기 때문에 코로나 이후에 이제 수술을 받는 사람이 엄청 많아졌대요. 네, 맞아요. 그리고 저도 그때 코로나 때 당시 대학원을 다녔는데 그때 줌으로 저희가 다 수업을 했는데 제가 그때 처음으로 제 얼굴을 좀 자세하게 그쵸? 봤어요. 근데 네네. 내 얼굴이 이렇다고 Right? Do I look that ugly? Yes. 라고 이렇게 막 생각을 하면서 그리고 내가 눈이 또 짝눈이네? 막 이렇게 좀 맞아요. 얼굴을 네, 막 분석하게 Yeah. 되더라고요. Yeah. 저는 뭐라고 하죠? 그 비대칭이 있더라고요. 보니까 얼굴이 짝짝이에요. Doesn't match up. Yeah. But in any case, 이 예시를 따라서 I'd rather age naturally. 그런 마인드셋 Right. 중요하긴 한데는 어쩔 때 조금 유혹도 되긴 되죠. Yeah, so but rather than your looks or appearance, what's really important is what's inside. you, 맞아요. right. 맞습니다. 네, 그래서 우리가 뭐 외모도 당연히 중요하죠. 외모도 중요하긴 한데 그거보다 더 중요한 거는 우리 마음가짐, 마인드셋, 태도, attitude 같은 것들이 있겠죠. 맞습니다. Which brings us to our next phrase as well. Kind of a more positive look on life. Yes, so the next expression is a new lease on life. So it means that you are recovering from the illness after treatment or surgery. So you can think of it as you're leasing, 그러니까 뭔가 대출받는 느낌으로 leasing a new chance or an opportunity to live a healthy life once again. So you're gaining energy or you're reinvigorated once again. 그래서 뭐 예를 들어서 after she transplanted the kidney to her body, she got a new lease on life. 라고 하면은 그녀가 그 신장 이식 수술을 받고 나서 이제 다시 한번 삶의 기회를 얻다라고 또 해석이 될 수 있겠고요. And another expression, another sentence that we can actually apply this term is that when the book was first published, 그래서 책이 소설이 처음 출간되었을 때 It didn't get much attention from the public. 뭐 대중들한테서 그렇게 인기가 없었어요. But after the release of a movie, it got a new lease on life. 이렇게 되면 그 책이 처음에 출판될 당시에는 크게 인기가 없었는데 이 책을 바탕으로 영화를 만들어가지고 완전히 이제 새로운 뭔가 새로운 인기를 끌면서 이제 it got a second chance in its life라고 또 해석이 될 수 있겠죠. Yeah. Do you think you ever experienced a time or a moment in your life where you kind of got a reboot? 사이먼님의 인생에서 약간 new lease of life 그런 경험 있으신가요? Actually, I think this is something that all the Korean men can relate to after you complete your service for 2 years in the military. So before that, I was just living my daily lives without much thought. So I was 수동적으로 되게 살았는데, but after completing my service from the military, I really thought about my life, thinking about the directions, the aims of my life. 그때부터 이제 좀 잘 살아야겠다, 좀 목표를 가지고 좀 정확한 방향성을 가지고 살아야겠다 그런 생각이 많이 들었어요. 네, 그때 많이 들었어요. Why do you think that is? Is it because it's like harsh conditions?
like rigorous, not activities, but exercises and things like that? I think it's a mix of various reasons. Like you mentioned, the military is where it is isolated from the society. So we are deprived of freedom. 그래서 뭐 자유도 없고 거기 안에서 시키는 대로 이제 명령하는 대로만 하다 보니까 또 계속 그 반복적인 그 생활 속에서 you get to think a lot about things. 그러니까 잡생각이 되게 많아져요. 막 삶은 뭐지? 나는 누구지? 이런 되게 philosophical 한 것도 많아지고 특히 이제 뭐 말년에 가면 이제 if you're almost finished with the service 그럼 시간이 되게 많이 남거든요. 그때 이제 제대하고 나는 사회에 나가서 뭘 할까? 뭘 할까? 나는 어떤 직업을 가질까? After I graduate my college, what should I do? 뭐 이런 생각을 많이 하게 돼서 아마 그래서 그때 많은 이제 남성분들이 그때 좀 they get a new lease on life. I bet. 하지 않을까 싶네요. 네. 네, 좋습니다. Yeah, I'm sure lots of people have experienced a moment where they maybe even need a new lease on life. 어쨌든 이 new lease가 필요할 때도 있는 것 같습니다. 그렇죠, definitely. Yeah, a new start, a fresh start, which we usually get in the new year. 이제 연말도 되니까 new lease도 시작할 때도 온 것 같습니다. Well, let's take a look. 그 연말 얘기도 나오니까 it seems like we could get a little bit of 울컥할 때도 이 표현을 쓰는데요. To have a frog in your throat. Well, actually, this is something that I'm suffering right now. 이게 목이 쉬다. 그러니까 개구리가 뭐 직역을 하자면 개구리가 내 목 안에 있는 건데 it means that you are having a sore throat. 그래서 목소리가 뭐 제대로 잘 나오지 않는 그런 상황을 또 가리킨다고 하네요. The person is having trouble speaking due to a problem with the throat, such as hoarseness, coughing, or like flu. Catching a flu. For example, the opera singer had to cancel her performance because she caught a flu and a frog is in her throat. 라고 하면은 이 오페라 가수가 갑자기 감기에 걸려서 목이 완전히 쉬어가지고 공연을 취소해야 됐다. 이렇게도 쓸 수 있겠습니다. 그래서 많이 울컥했을 때 약간 부끄럽잖아요. 창피하면은. 그쵸? 아니야. 난 안 울어. 그냥 뭐 목에 걸린 것 같아. Right. So you're sobbing, but you want to speak out your feelings, but at the same time you can't because all of these emotions are so overwhelming. Right. Right. A frog in your throat. 목이 쉬다도 있습니다. All right. Well, if you do want to stay healthy, then it seems like you have to exercise a bit to be fit as a fiddle. 네, fit as a fiddle. 이게 매우 건강한 상태인데 it's closer to physical shape, I should say. So fiddle is actually an old-fashioned term for violins. And if you look at the violins or cellos, their shape, the strings, and everything are well elegantly organized. So if someone is fit as a fiddle, that means that person is physically in a good shape. For example, since I gained some pounds for this Chuseok holiday after eating jeons and 산적고기, I need to go on an exercise and return to the state when I was fit as a fiddle. 이라고 하면은 추석 때 너무 많이 먹어서 몸무게가 불어서 좀 운동을 하고 이제 전에 다시 완벽했던 내 몸매로 돌아갈 거야 라는 뜻이 될 수 있겠죠. When do you think you were the most fit as a fiddle? Can you think of an age, particular age? I think when I was 25. Okay. 그때가 제일 fit as a fiddle였던 것 같아요. The funny thing is, when I was fit as a fiddle was when I was doing my service in the military. 네, 맞아요. 그때 뭐 워낙 규칙적으로 생활하고 and you have to do exercise every day. 그리고 you get trained a lot. Yes. 그때는 진짜 제 몸무게가 인생 최저였는데 지금은 이제 완전 불었죠. 네. I wouldn't say so. Okay. But it's interesting how we come back to society or come back to reality and we kind of 느슨해져. We loosen ourselves a little too much and it's hard to go back. 절대로 돌아갈 수 없는 그런 몸무게인데요. Hopefully one day we can be fit as a fiddle
may not have to do with your actual number, the weight of how many kilograms that you weigh, but just physically and mentally as well. You got to be fit as a fiddle. I couldn't agree more. 다음 표현은 뭘까요? Okay, so the next expression is bitter pill to swallow 라는 표현인데요. 이게 뭐 보통 약이 다 쓰잖아요, 사실. 그쵸. 약이 다 쓴데 so this expression is not necessarily about your health, but it means some kind of fact or ideas that you cannot just accept it with your heart, but it's actually the truth and can be an advice that will help you a lot. 그래서 좀 받아들이기 힘든 팩트, 받아들이기 힘든 현실인데 사실 이건 팩트잖아요. 사실이니까 불편한 진실. 불편한 진실 딱 받아들이고 you gotta admit it 라고 할 수 있겠죠. 뭐 네. 한국어로는 팩트 폭행이라고도 할 수 있겠고요. 팩트 폭행. 아니면 진실은 되게 잔인하다. Sometimes truth can be really cruel. Right. 맞아요. So for example, for Apple, it was a bitter pill to swallow to receive negative feedback on the new iPhone series. But it will become a soil that will make the firm to launch better version next time. Yeah. 이라고 하면은 이번에 출시한 그 새로운 스마트폰이 너무 대중으로부터 안 좋은 그 피드백을 받아서 애플 입장에서는 되게 난처한데 사실 이거는 그 사실이다. 진짜 팩트니까 애플 입장에서는 이걸 받아들이고 다음번 신제품을 출시할 때 그 피드백을 수용해서 더 나은 제품을 선보이면 되는 거죠. Sure. What doesn't kill you can always make you stronger. Ah, right. 그렇지 않습니까? 네, 그렇죠. Well, there you go. 마지막으로 let's take a look at our final expression here. Sure. The final expression is taste of your own medicine. 그래서 한국어로 딱 이게 알맞은 사자성어가 있는데 그게 자업자득입니다. 내가 그간 한 짓이나 행동에 대해서 내가 다시 돌려받을 때 karma라고도 할 수 있겠죠. 맞아요. 혹은 내가 남들에게 무례하게 굴었는데 다른 누군가가 나에게도 똑같이 무례하게 행동했을 때 you get the taste of your own medicine. You reap what you sow. 근데 어떤 사람들은 그 맛을 몰라요. They don't even know. 그런 사람 알죠? 네, 지금 머릿속에 떠오르는 사람 몇 명 있긴 한데 네, 어쨌든 그런 사람들이 있죠. They never learn. They never learn? Yes. So for example, the former president who was well known for his corruption now got the taste of his own medicine. He lost the re-election and is on the brink of going to jail for what he did. No. 이렇게 하면은 뭐 이제 전직 대통령이 비리로 이제 비리 때문에 유명했는데 결국에는 그 업보로 인해서 재선에도 실패하고 이제 완전히 감옥에 갈 위기에 처했다라고 또 이렇게 쓸 수 있겠습니다. 자업자득. I like that. Can you break that down for me? 그래서 here the 자 is 스스로자. Self? Okay. So self, by yourself. 업은 the karma that you have done. 그리고 자, again, 스스로, self. And 득은 the things that you get. You gain in you return. gain. 그래서 There 이제 you go. 너가 한 일은 너가 스스로 이제 다시 얻게 되고 자업자득. 받게 된다라고 쓸 수 있는 것이죠. I like it. 자업자득. Hopefully you never get a taste of your own medicine unless it's very sweet. Then hopefully you'll be able to get some good karma. But in any case, 사이먼님 덕분에 너무 즐거운 시간을 보냈습니다. Hopefully you can also have a sweet birthday as well. 아직 안 끝났습니다. It is. 아직 안 끝났어요. 네, 아직 좀 몇 시간 남았어요. 그러니까요. 끝나고 듬뿍 그 마음껏 즐기시길 바랍니다. Let's take a listen to a final song as you say goodbye and happy birthday 노래를 들어야 되는데 피디님 뭐예요? 여기 혼내 불러줘야지라고 하는데 말했어요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 사이먼님 생일 축하합니다. Happy birthday. I'm really happy. Here's Honey with Yes, Warm on a 감사합니다. Cold Night. See you next week. I'll see you next week.